Ua pa ia lupelele, nei asu. O lele ua poto mai ai le atunuu ma le malo Amerika Samoa. Ma tātou malo whālolongia i le whamanatuina o lau fua Amerika Samoa le nei tausanga. Ua pa ia foi le aso wa ua whaia e le li. Tātou te fia ma oli i ai. Ia awela ia le whawhitai ma le vi inga pe ana sao noa le sunga i le whawhiangainga. I lana pule tonu o tātou maua ai le nei a wanoa manuia. E osi ai le nei whamanatunga tā ua i le tala whasolopito o lo utunuu ma le tātou whainga malo. Ia wau mātou tia whātulou i au pa ia mau sā manua matutuila. Pa ia o le ainga sa le vi o lo tuli i le muli papanga, a wau whaiva Samoa. Te whātulou le awhio li whātui, ma le mamalu le au wau tō, pa ia o le manua tele. A whio foi, whaasuanga ma tamali i o le whaleanga fulu, a maise le sunga i tamatua ma pono o tō whia o le tunu. A tainane le tāpua inga i tina, ta mā tutua, ma le loa o Amerika Samoa. I le vaia fo i le whala oto, i le manatu atu i lau tāpua inga pule matumua, ono le nei aso. O leo te whātalo whātuai ma le whāloalo i le fio mai o lau fionga, i le suyao lau fionga i le tama ainga tui ma le li whano ma lau misiofu. Ai maise o le whainga malanga mai Samoa tuto tasi. Whatasi ai ma le mamalu o fioanga ua lautongia ma ua tali mai le mātou whatala u latu. O whai masui o le fionga i le au mamalu, le fionga i le pālemia ma le mamalu o le malotu tō tasi o Samoa. I extend to our guests our whatalofa, to the Honorable Sir Reverend Telito and Mrs. Telito from Tuvalu. Your Royal Highness, Princess Salote Mafileo Pilolevu Tuita from the Kingdom of Tonga. The Honorable Vice President Mrs. Alik from the Federated States of Micronesia. To the Honorable Pio Tuya, the Faipule, the Ulu of Tokelau. The Honorable Caroline Bilkey of New Zealand, and the Honorable Daniel Webster and Mrs. Webster from Australia. To all our invited guests, and especially to Colonel Sporov and the Pacific Marine Band from the great state of Hawaii. Whatalofa tu fo i ali imatamaitai Samoa, i vai ngā au uma ala tātou malo tele, o lo no pia i Samoa nei po whaafonga mai mua mai fafo, i nei aso le fua. Maise foi o le vaenga o Vetuleni, o malo lo manui mai whaiva o i vaenga au. Whatalo whātu le tātou tunu i tangata no umo Amerika Samoa. Talofa lava. Talofa and welcome to Flag Day 2008. As Governor, it is my pleasure and high honor to welcome you to the 108th commemoration of the signing of our deed of cession and the first U.S. flag raising on the island of Tutuila. In July, we will repeat these commemoration ceremonies at the Faleula in Ta'umanua to mark the 104th signing of the Manua Deed of Cession by King Tui Manua and the chiefs of Manua. And it is our tradition that we bow our heads in prayer before the Lord at the start of these festivities. And I thank Reverend Viliamu Leilua for leading us. The Master of Ceremonies have carefully and respectfully recognized the dignitaries gathered here this morning and the honor and dignity of our government in its three equal branches, and also offer a word of welcome to our delegate to Washington, to Congress, the Honorable Eni Falema Vaenga. Talofa and welcome once again. 2 years ago, we dedicated the Flag Day to local Toa Samoa, who rose to answer the call of our nation directly from our shores in American Samoa. We paid tribute to some of them who made the extreme sacrifice and their families.
And we also pay tribute to those who returned home safely and to those who chose to join the forces in active duty to continue their work in guarding our freedom and protect our way of life. I spoke then of their patriotism, their courage, and their sacrifice. As I prepared for this annual great day, I am drawn once again to a mental picture of our sons and daughters serving in all branches of the military forces. Some are in Iraq, Afghanistan, Korea, and in other troubled areas of the world today. And to many more who serve in military duties around our country, I say to you all, and to your dear ones here at home, that we remember you today with pride, admiration, and fa'amalo. Our prayers shall always be with you wherever you are. I have sent out a short message from Mary and I to you all in active service, wishing you good health and safety in your stations of duty. I hope Flag Day 2008 will be a good day for you all and your loved ones. This morning, we will witness 65 of our sons and daughters pledge their lives and take the oath to join the defense forces of our great nation. From such a small part of our big country, this is a sizable contribution to our national defense in these challenging times. I am sure the young men and women enlisting this morning are fully cognizant of the world situation. They watch daily news on television and read the newspapers. They know what awaits them when they join their selected branch of service. Yet, they are still determined to make the commitment. This is an act of profound patriotism and extreme courage. Let me say to you, the 65 new Toa Samoa, we are extremely proud of you. I would like to take this time to make some special recognitions along these lines this morning. First, I commend and praise the courage of your parents. I know from personal experience that it is not easy to see a son or daughter go off to join the military in war times. To you parents, I say, malolo tutele, malolo fa'atotoa. Secondly, I applaud the work of those who trained and prepared you to become soldiers. I speak of and to the retired military instructors of our junior ROTC and senior ROTC programs. The selected 65 and the 100 standing proudly in uniform on the field this morning is testimony to your diligence and dedication. I salute you. Third, the local military recruiters. The high number of our young people joining the armed forces every year is testament to your hard work and vigorous pursuit of purpose. Your service to our nation and to American Samoa is greatly commendable. Fourth, the U.S. Army Reserve. Your presence here on island is a constant reminder of the essence of the military in our country. And as Americans, we must stand up and be counted in the defense of the great American ideals. The truth is, you have become role models for our young people. They join because you did. I am confident today that when any one of them was in doubt, take one look at one of you, and there is doubt no more. Fifth, to the Samoan veterans, in whose memory we've named this stadium. After retirement, you saw fit to return to contribute your skills to the general development of our territory. That is one of the most positive factors of our military connection. You bring back with you the value and integrity of military training and experience. Your contribution has already served American Samoa in countless ways. It has given me great pleasure to be able to appoint many of you to cabinet positions and other responsibilities such as being judges as a result of your military experience. We thank you.
Now, before I leave this area, I would like to offer my personal congratulations to Lieutenant Colonel Mapu Jamayas for his recent appointment as civilian aide to the Secretary of the Army. I am sure your tenure will help us refocus on the issues pending regarding the welfare of our soldiers and veterans. Finally, I commend especially with thanks the Carmelite nuns and the Maris St. Joseph Old Pupils Association for the inspiration and sponsorship of the monthly prayer services for the Toa Samoa. I never cease being moved and inspired by the services. I plan to be at the Petesota service this Sunday afternoon because I believe we must never weaken our resolve and devotion for the sake of those we love. To the old pupils of Maris St. Joseph, I say thank you so very much. American Samoa, this is a year for our history books. Yes, a new chapter will be written in July when over 2,000 artists, culturalists, and sponsors from over 20 territories and countries of Oceania, plus the state of Hawaii, gather on Tutuila for the 10th Pacific Festival of Arts. Never before have we had such a large group of visitors at the same time. The festival is appropriately themed Su'inga Ula Le Tuvasa, the threading of the Oceania Ula, because it is an occasion to share, exchange, and showcase culture, art, beauty, and creativeness in a festive mood. For us American Samoans, it is a blessing to be able to see this great wonder right here on our home island. We will be hosts to thousands of our brothers and sisters. As you well know, hosting is a Samoan tradition. Let us prove to the Pacific that hospitality and generosity were invented right here, in the cradle of Polynesian civilization. That is why we have guest houses in the middle of our village, if you must ask. I urge you to show our visitors that hospitality is alive and well in American Samoa. I want to pause briefly here to commend with thanks the example of Matu'u and Whanganenea. American Samoa, let's now join in the fun of making our villages beautiful. If you possibly can also, please join the list of volunteers who have offered to contribute time, skill, and their homes to make the festival a truly great one. I'm almost sure this will not come again in our lifetime. I thank and commend the co-chairs from Whangae and Le'ala and the festival committee for their dedicated labors, and I offer to you a big whamaloshi. The recent pre-festival meeting of Pacific representatives went home satisfied with our preparations. I know they will be pleased with your final product. Lastly, on this day each year, the governor reports on the condition of our government and on upcoming projects. I will leave that to discussion during our weekly radio program, whose topics are also widely reported by the newspapers. Let me just say that the administration is forging ahead with the planned projects to diversify and strengthen our economy, and staying alert of the opportunities to improve the services to our people. We will not be restrained in making such changes as may be necessary to improve that service, thereby upgrading our quality of life. In closing, I offer my sincere appreciation once again to our overseas guests for their attendance, especially the groups who have come over from Samoa to honor us. I hope you have a good time here and return happy, for that is the spirit of the American Samoa Flag Day. Taiao manuia, taiao manino, ma le taiao totoa. I lo tofi ko wana o te tula iai, ma le awa tele whawhilo i atu le paia, ma le mamalu sau tuafia ua e mai. Sau ninga o le whamanatunga o le salau, ma le walu tausanga o le saininga o le whiangainga, ma le ulua i sisi ngā fua Amerika Samoa I tutuila nei. Au lia fo I ulai, o na tātou whamanatuina lea o le salau ma le whātau sanga o le saininga I le tupu atu I manua,
Mali o le manua tele la latou feagainga o le tuuina atu. Ua saunoa faapaepae le fofoga o le aso i paia ma mamalu o le a au le to ulufia lau le upenga. Ai tauia o sau faatulou ma se faatalofa. Ua faamua foʻi le faasao iā manuvao ua molia le ifoga faafetai le susuga iā viliamu le ilua mo le taʻitaʻina o i tatou. Le lua tausaga talu ai sa tatou faamaluina toa o Samoa mai le ami faaleoleo sa tulaʻi atu e tali le valaau o le tatou malo tele. Tuusaʻo atu lava mai ou laufanua Amerika Samoa. Sa tatou faalologia ai foʻi latou na ua toʻulu autā i le tafā. O e foʻi na foʻi mai ma le manuia. Atoa malii ma tamaitaʻi ua tulaʻi ma ulufale atoa i vaegaau. Ma o loo tulaʻi pe o latou tiute puipui lo tatou soifuaga sa o loto. Sa ou tautala faamālo i lo latou loto nuu, loto tele, ma lo latou soifua foaʻi. Au sauniuni lenei sisigafua e tu mai pea i manatu seata o atalii ma afifine o lo loto lotoi totonu o vaegaau tumau o lo tatou malo tele. Ai maise ai latou o loo aafia i tafai Iraki, Afganistana, Kolea, ma isi tu vevesi o le lalolagi. Faapea foʻi le toʻatele o loo tautua i le militeri i tu ese o le United States ma le tatou atunuu. Ou te toe faapea atu iā te outou. Ai maise outou aiga pele e manatua pea outou i aso faapea nei ma le mitamita mo o mia i le ava foʻi ma le faaaloalo. Ia outou mautinoa o la matou tatalo e taumulimuli iā te outou i mea uma tou te fetaʻaloloaʻi i ai. Sa o faasalalau atu se tusi faamālo iā te outou uma faatasi ai ma moʻomooga alofa mai iā e maua ma Mary. Ia outou maua foʻi se aso o le fuʻa fiafia ma le tausaʻafia. Manuia le aso o le fuʻa mo outou uma i mea o loo outou tulaʻi ai. O le a tatou molimauina le taeao nei le faatautoina o alo e ona sefululima o le atunuu. O e ua ofo atu mo vaegaau o le tatou mālō. O se sao maoaʻe lenei mai se pitonuu i titi o Amerika. Mo le puipuiga o le mālō i nei taimi o le loulouā. O te talitonu o manino lelei fanau ia le tulaga o le lalolagi nei aso. Aua o lea e maimoa le televise i aso uma ma faitau i newspaper. Ua latou iloa le fitā o loo faatali mai pe a avea i latou ma fitafita o le malo tele. Aua latou ofo pea e o le faaaaliga o le loto tele maoaʻe ma le loto nuu. Iā te outou toa fou e 65 o Samoa. Matou te lagona le mitamita i lo outou tulaʻi ma le loto tele. O te fia faaleo i lenei aso nai faamāloa alo ia ia i latou o loo lagolagoina pea le tatou fesootaʻiga ma le militeri. Muamua ou te faafetai ma viia le ona saʻi o outou matua. O te tautala ma le iloa le faigatā o le vaai atu i se atalii ma se afafine o ulufale i le militeri i taimi o taua. Le ala lenā o loo faafetai tele ma faamālo atu matua i lautou tapuaʻiga ma le fesoasoani. Lona lua o te patipatia le galuega alii ma tamaitaʻi faiaʻoga o loo latou aʻo tauina a tatou ia alo ma fanau i totonu o polokalame le ROTC. O le 15 ua tautō nei ma le isi fia se lau lea o loo foleni mai nei le malae o moli mauvaaia na o lautou galuega manuia. Tolu o ofisa likuluta po recruiters a le militeri. O le fualiali o la outou tautua o le mauluga pea o le numela o e tautō mai Amerika Samoa i tausaga uma. O te avatu le faamālo tele, faafetai tautua lelei. Lona fā, o le vaenga o le ami faaleoleo. O le vaia pea o lo outou tulaʻi mai e manatua ai pea le tāua o le tautua faamiliteli le tatou mālō. Ma e te tau i tangata uma o na tulaʻi se i faitauina le au tautua. Le upu moni e faatosina loto outou i tupulaga o Amerika Samoa. O le mea moni, ua fai outou ma faataʻitaʻiga lelei ua faigofia ai filifiliga alo talavou ia, pe a tauoso mai le faaletonu o le mafaufau. Lona 5 o vetuleni,
O vetureni Samoa o lo outou suafa ua ingoa ai lo tātou malai lenei. O lo outou fo'i mai na ua litaia whaatasi ma lo outou to mai ma le poto masani ngā luenga. Ua fisoasoani tele i le ati nae o lo tātou tunuu ma le malo i ona i tu ese. O lo tā ofi o le whamanuianga pito tā ua lea o le tātou fisota inga ma le militeli. A fo'i mai o lo o afi fi mai ai ma whaato e toi o mea le lei ma le whaamaoni e a fua mai a outou ngā luenga ma le tomai maua i le militeli. Se nganga fia tele ia te au le tō fia o nisi o outou e whai ma whaato nusili ma whaulu lunga o mata ngā luenga. Po whaamasino ma isi ngā luenga tā ua o le malo. Ia watu lava lau whaamalo. Ai o te le alu ese atu la ma le neima tā upu. Ia fia mamoli atu le whaamalo whaapitoa i le sunga i a mapu Jemayas. Mō lona to whinga o se fisosoani whaapitoa i le whailautusi a le ami. O te manatu o lau tofi o le ama whaiai o na tātou tu e ngā lue whelangolango mai. Inisi o ma tā uputu ua mō a tātou fita ma vetu leni. Ia manuia lau tofi. O lau toi whaamaloa lo ia, e a watu lea i tau pōsaka ala meli ma le sosa iete tamtuai o Malisi sangato Iosefo. O na o le whaawa wina pēo sa uninga te talo mo a tātou toa Samoa. E o tia pēa le nganga i asa uma o a tātou sa uninga. O au sa uni fo i mo le loto i pēte sa uta i lasu sa nei, a wai le te tau o na whaavai le tu ia o le mulipanga mo e pele ia i tātou. Le sosa iete o sangato Iosefo Malisi tuai, whawhetai tele lava. Amerika Samoa, o le tausanga tūlang esele nei lo tātou tala whasol pito. O Iulai o le alofiai o tātou e atisi, ma le au mai moe silia i lua afe mai e tumotu. Ma lotu a oi ma le stete o Hawaii, o na o le whaalinga lo na sifulu a atisi o le Pasifika. E lei whapea mua o na asia tātou ni malo e whaitau iafe le taimi e tasi. O whaingo le sui ngā ula le atu vasa. O le aaleanga matua o whaiva o le vasa Pasifika atoa. O le a whaali ma whaasoa le matango fia ma le mata ina o Messina ma o lato whaiva alo filima. O se whaata singa fia. A o se whamunianga mo tātou le avanoa e mai mo ina ine iwa inga mata lasi i o tātou lau whanua. O le a tātou tali malo i afe uso mai o tātou motu tua oi. O le tali malo, o le tātou anga nuu mai le vavau. Whaasanga e tau le Pasifika o le tali malo ma le anga lelei, na whana watu i nei. Le atu nuu na whaafai lele ai le soifuanga whaapolensia. O te talo atu ai nei, whaali e tātou malo asi mai, o loo soifua pea le loto tali malo i Amerika Samoa. O te vi ia le whaawa onga leo ua whai e matuu mwhanga nenea, ia tātou fo'i atu iai. Teu fo'i o tātou nuu malalawhanga, ia matua wha matango fie. A whai fo'i e te mawhaia, ofo maisi no taimi. Loa ta mai, o lo fale fo'i e langolango ai, ina ia māneia le sui ngā ula. Awa, ai longa e toe o mai se mea whape nei po se whaalinga atisi i Samoa nei, ia tātou waso ma o tātou taimi. O te whaftaimi whamalo i le komiti o le sui ngā ula le tātou ngā le lue mai. Ta ape mali lia le fono sui o atu motu lea sa whai i nei le masina o mati, i na ua vaai au tau tāpe nanga. O te iloa, o le a toa lo latou fia, pe a iu le sui ngā ula i a Iulai ma au kuso. O le aso foi le nei Amerika Samoa i tausanga uma e whai ma se ripoti al kovana i le tūlanga o le malo, ma tau ni fuafuanga o lo lata mai. Ia, o le atu uia le nata le noanga i le tātou porokalame leiti o i aso toa nai. I la au whalongolongo i vai aso taitasi, o wa o lea foi i whasalalau e newspaper. Ai tau ia i nau whape atu, o lo tau mua tu toa pea lo ta saa i le whatinonga o tau tua ese i le atunu. I le tau fia foi i le whaia o ni suinga te tau, ina ia whale leia atili le nātau tua, ma siti ai pea le tūlanga manuia o le soifuanga mo Amerika Samoa. Ia, o te toi avatu le nganga whaafitai, ia tātou malo whaalo alungia na malanga ma whalau ma mai e wha malu ma whaafiafia le nei sisi ngā fua.
o te whaamoemoe o le amanuia lo outou no pia i le motu o fiafianga, ma whai o le afoi ia te liu le outou i le manuia ma le fiafia. O le nganga moni le nā o le sisi ngā fua. Whamanuia le atua i vai ngā au o le malo tele. Whamanuia le atua tangata anu uma o Amerika Samoa. Whamanuia le atua i tātou malo whaalolongia ma le au wala au dia. God bless America. Soifua. Ia mai se patipati. Mo le saunoanga whalele le fionga e le komana o le tātou whainga malo.